You don't need this? We are not provided with one. It was part of the package. Was part of the package? Okay, that's fine. No problem. Code of campaign ethics. It's not part of it. Code of campaign ethics. That every candidate should sign. Code of campaign ethics. The code of campaign ethics. Was it also provided? Alright, we will submit that one. It's part of the package. Party sponsorship. Letter from your party sponsoring your candidate is not part of it. A letter from the party. For this we are not provided. The list they provided, those were not there. Those things are not on the list. So it was part of the criteria put in the package. Yeah, let me see. And this is why we advise candidate to come for vetting before submission. Can I have a look at that, please? No, but we went by this advice. There is nowhere indicated that you needed a letter from the party showing that they are sponsoring a candidate. This is part of the requirement. You can always submit it. I agree it's a requirement, but we are not aware of the requirement. But we can submit it. We'll submit it. We'll submit it. Let's move on. It's part of the guide. Because we want to know the party is sponsoring you. Okay. Can you take a look? One, the campaign program should be in our official form. 2, party sponsorship letter. 3, code on campaign ethics that must be signed by the candidate. Thank you. So those are the No problem. Well, Honorable, this is a receipt to acknowledge the documents you have submitted. And the missing ones, make sure they are here by Friday latest. By Friday? Yeah, by Friday. And of course, what is submitted are subject to public reading.
That will be done on Saturday. Thereafter, we'll communicate to you about your situation. Good luck and God bless. Thank you very much. Hospital beds or medicine for these 2.5 million people. Not enough jobs for our young people for these 2.5 million people. What will happen to this country if we have 5 million people, where 70% will be young people, needing jobs, wanting to live a dignified life? What will happen to those small kids who will be going to school in 25 years' time? What kind of schools are we going to build for them? What kind of education system are we going to have? What will happen? What kind of environment do we want to leave behind for our kids? What kind of cars will we accept on our roads in 25 years' time? What kind of roads are we going to build? What kind of hospitals are we going to need? How many cars will be running in 25 years' time? How many roads do we need? How many volumes of water, clean water, would we need for these 5 million people? How many megawatts of electricity? When do we start to think about the solutions to provide, start providing that electricity, moving away from fossil fuel to green energy? We need to start thinking now. CA is here not only to think about our problems of today. Today, as we speak right now, you go to RVTH or Serekunda Hospital or Brikama Hospital. There's a guy standing outside waiting for news from the nurses to tell him whether the wife survived the labor or whether he'll have to go around and look for blood. Today, as we speak, there's a boy or a girl who is about to finish college or university. His parents or her parents sold everything they have, their cows, their gold, to pay for this child's education, and he's about to graduate in 6 months. He's thinking, where will he find a job to repay that debt? We are in serious trouble in this country. We have not even begun talking about or finding solutions to these problems. What will happen to the next generation that will come? What we will leave behind for them? That is why we at CA, we are concerned. And we need serious reforms in this country. We need serious economic reforms in this country. That is the basis. We first have to put the machinery of government, the governance system first. We have to get it right, and then everything else will follow. Thank you. We see you today. Right next to you is the APP leader. He did say he would come today after withdrawing yesterday. Now, my party came soon after him. Will you be having a date to pick this flag bearer of the alliance, or is that alliance now dead on arrival? We have not decided on the fate of this alliance yet. Once we do, the media will be informed. Thank you. When? As soon as practicable. Yeah, so Doctor, this is no new area for you. As far as corruption is concerned, you have always talked about it. Yesterday, Dabo came in and challenged the opposition leaders, even the UC people. Are you willing to do so publicly? And then next to that, as far as accountability is concerned, are you also willing to disclose the source of funding? Of course, yes. If you read our manifesto, one of the things we emphasize there is as all public officers must declare their assets. Not only that, we want to do what they call lifestyle audits of public officials periodically. That is, if I declare my asset as Ismaila Ceesay and I become president, I submit myself to a very rigorous state institution, which will be created also by CA, kind of a corruption watchdog, to a lifestyle audit on me periodically. So if I was driving a 4Runner Toyota, which is a 1997 model, and all of a sudden they see me driving a Range Rover Velar, within 6 months, they have to ask me the source of that income. Where did I get it from? So we are serious in fighting corruption because we believe that the perennial problems of this country, one of the key reasons why we still cannot provide the most basic for our people is because of corruption, it's because of lack of transparency, it's because of non-accountability of our public institutions. So we are serious in fighting corruption. Are you going to declare your assets? Of course, yes. That's a given. We will, everybody, not only myself, but everybody who will be working in our government will have to declare their assets. We'll also have to expand this declaration, not only about sort of ministers of political appointment, but also junior level staff who we think this role gives them access to public finances. The sponsor, your sponsor, the parties are... Well, I think the IEC has
rules whereby we have to submit our audited accounts to the IEC, and once we submit, it becomes a public document. I'm happy that the Freedom of Information Act has been passed. So therefore, you journalists now have field work. You have a field day now. You can go to any institution and demand to see any public document. Once we submit our audited accounts, now you can be able to see where we are getting our funding from. But we are not, we wouldn't think twice about doing that because we have nothing in our closet. Okay, you've talked about your concerns as a party for 3 years. Tell us, once you come to power, once you get elected as president, tell us your top 3 priorities to ensure that all these concerns that you've mentioned will probably be a thing of the past. Well, thank you. The generation of First key priority is reforms, both governance reforms and financial reforms. You see, if you don't get finances right, nothing else will fail. You need money to provide healthcare. You need money to provide education. You need money to build roads. You need money to help farmers get access to seeds and fertilizer. You need money to do most of these things. Therefore, even though Gambia has a huge potential to raise enough money to provide the most basic for our people, yet through leakage in our public funds, through lack of transparency, through strong public institutions, that is why they're unable to do certain things. So first is reforms, governance reforms, financial reforms to get it right. Secondly, these jobs. See, we have a demographic situation in this country. Over 65% of our people, of our population are young people. 41% unemployment rate among young people. Not to talk about the underemployment rate. Therefore, that is a security risk. That is a developmental risk. Therefore, number 2 focus is to ensure that we provide jobs for our young people. Number 3, it has to do with ensuring that we build the right Doctor, thank you. Thank you. If we are prepared to let December 4, what can we do to combat human rights violations in this country and on the demand what will happen with that? First is to ensure victims have justice, and this includes both making sure that perpetrators of heinous crimes in this country, in the past regime, pay for their crimes, but also making sure that we pay reparations to victims, and this could come in many forms, not only by giving monetary reparations, but also by providing free college, university education for their kids, free healthcare, and other incentives. This is where it starts, to make sure victims have justice. When it comes to Yahya Jammeh or the former president, it's not about Yahya Jammeh, it's about anybody who has been found wanting of committing heinous crimes against Gambians and you've been found guilty by a competent court of law. You have to face justice, whether it is me, myself, or whether it is the current president, or whether it is former Sadada Jawara, or whether it is Yahya Jammeh. Nobody, no Gambian should be immune from justice if there is case against them that they've committed heinous crimes against Gambian people, and that if there is evidence that they've used state machinery to perpetuate terror against Gambians. So nobody should go scot-free. For us to have stability in this country, for us to have reconciliation in this country, impunity must be seen to be not accepted anymore in our society. So therefore, anybody who's found wanting will face justice, and a CA government will ensure that justice is served by punishing violators of human rights, but also by ensuring that victims are given what is due to them. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you. That's
Okay, thank you very much. That was Dr. Ismaila Sise, the presidential candidate or aspirant for the Citizen Alliance, backed by or flanked by Dr. Jan. Absolutely. Yesterday, we saw Dr. Jan came to actually tender his uh, letter, clearly indicating that because he is going to maintain his support to CA. Alaji Fati. Barka bake kawsu komin ya fo nyaman rong ba dinguli amunda rong ka menjete mul menjete ro inte mboto wolong Dr. Ismaila Sise kala nyaton ko nyin wala fana yala katol samba AEC anu aborun je fana ko me akanyame anin kibatala le kacha soto amunda atla kuma ko fang kawsu ay dia mo beti ata bakele ba fenje mal ma meyal ko bi gambe sulata walla ako ne cross ro ke science and dinkralto ne jibo ke dinkralto birkama lombang kan fin lombang ser kuna lombang alon ko mo loru njeli men ka ala musobe lebo abe mira kan fabe fala fate fala ako alon ko fanan mo be lebo fan mo do be dinkralto le tawta ba larenje ala mo be la moy kan fa sota yelo la bam fama sula yelo la anyi befo ako fodum fon telli sanji moni lulu nyato sulata sila nyaadi lela bo yira nyaadi le na banko fanan moto jolle be jam moto jumala fanan mina duna silol be nyaadi le amunta ala miro betanata ay nyato la jube bake ka nyato ta ka hema gambia sinin o mo feneti menga ako ko mata bake le fanan barika kuma sudan rom mbadi ma fanan be mol fe mo baylo bari nyum fananti ron nga fanan tambindi na programme o nyin kono Aji Bailo, actually, Ngajeleko, mi yalonko wolom, the dynamics has been changed. CA came and respected the earlier agreed or set agreement. They came, parked their vehicles behind, and then they walked by foot with a smaller entourage compared to what we have been seeing since the United Democratic came and actually abused the set agreement. Perhaps, thank you very much, Kausu, once again. This is Star TV, and of course, you are also listening via the radio 96.6. Kausu, as you already mentioned, yesterday we saw what happened when Usain Odabo came, and of course, when Mai Fati also came. But I think here the security could not be able to control the crowd of the UDP or the people from the GMC, because as far as things are going right now, I think it is very important. People need to know what the what has the IEC said about this. Whether they are coming with their huge crowds up to the gate, or there's a place where they will stop. But what we saw yesterday from the UDP and the GMC, and today, of course, with the GDC, it is something definitely which tells you that okay, perhaps the security weren't able to control. Absolutely. We will go back to the election house. With us is Maria Madem. Okay. It seems we're having difficulties connecting with Maria Madem, but we will get back to the studios until when the technical or the OV van or either the OV van or the control room are actually done fixing that existing problem. Maria Madem, we're having difficulties hearing you over there. But Alaji Fati, generally, niya jibe mi yalonko wale keta science thing, and in kumakalimol mi yalonko Dr. Cisse CA la mi yalonko wolom ye momin tombong pour ka londi ni mi yalonko wolom nying election nalal kumakalimol min fo tonya be dami ni yalla moy isa mira ko nyinnem bare jamal fanande kuma dol fo mi yalonko momo nana to nga yatante ka fon nyinem itela jeroto yakuma kalimol la moy nyani an muniyati na fo sa Gambia mantano bari aka munta ko
ngalon di fankaso le soto bare mantara bi kanji o mun to nyalde kawsu nde sayem fa en defon jakal bakal bawo niajibe mol mel yalan ko wala pati wala nyaata ngoti ibe diamuta ni be la moy kalne ko nyilbe to nyaato nya gambia la problème gambia la elloy kilna kilne ibe ya lonne para naka jagal ko han kabi gambia mam bateno banko man yiri waso no nyanda ka yiri wa mem fan nyanta ko le fan soto nying e temboto munda na pati be la nyaata ko gambia la ello bi yolone bar say muna na ndi state house ro nyinto do ko nyi buga kenno yanda kal nyama ngamara state house fon to je say nyanda cross ro kala exemple mbiji mo jumal ka tara bala ani mo sal fang doke ani ministre fang doku nya fam nyamang say banko diwul nyanda kanyim belong pour Gambia develop. Okay, ngalone ko fa sayndong we will shift to the election house if the technical team had actually fixed the then problem. Maria Madam, are you getting us? Yeah, cause I can hear you. Okay, thank you very much. Mariama, we've had Dr. Sisi highlight very important issues ranging from corruption, CA's position, or what will be CA's stand come to if the TRRC's recommendation are passed at a time that the CA is in government. But also the issue of asset declaration was mentioned yesterday by the United Democratic Party leader. Today, Doctor had added not only for cabinet ministers, but even going down furthermore to people that will be occupying offices during on a CA's government that they think have access to public funds. What's your view and what's your take on that? Thank you so much, Kausu. I think that's an important, statement he made there, but the question is whether they're going to implement it, because we had, previously people say a lot when it comes to, campaign or election process, they say a lot, but when, when they assume office, things turn out differently. So that will be a great thing to do, because that will be doing with like transparency, accountability and transparency. But then for them to implement it when they assume office is the question here, whether they are going to, keep their words. Because we have seen, the previous, all the politicians, what they say, during campaign or election process, yeah. xam naa ne di ñu balal ñu jël ki nga xamante ne moom mooy sa naataango si kaalamay li nga xamante ne moom mooy ndax wolof wala soose la moo nekka. Okay, so right now we also have Nene, the PRO of CA. We will just want to have 2 words with her before she leaves. Okay, then let's do that. Let's have that. Is that okay? Yes, please. All right. Good afternoon, Nene. Good afternoon, my lady. How are you? I am lovely, as you can see. Wow. High spirit, upbeat, excited. I can see that. Yeah. So what does this day mean to you, means to CA, because considering the fact that this is your first time, being nominated? I mean, it is we're very, very happy. We're very, very elated. It is a huge achievement for CA. Barely 2 years into existence, we are able to present a candidate up for nomination for presidency. So it's a great thing. We know a lot of parties have been existing for decades. They've never, ever presented a candidate for us. So it's a great achievement, and we're very, very happy that we've been able to work tirelessly to be able to put up a candidate, to meet the requirements to put up a candidate. So it's a great day for us. It's a huge achievement in our party, and we are very, very happy. Okay, so how optimistic are you guys in winning this election? We have seen a lot of candidates, contesting this year. How optimistic are we that we will win? Yeah. Oh, very, very optimistic. If you ask me to jump, I'm going to jump and to the sky to show you how much we believe in the work we have done. It's all a matter of what you have done. Because all of the one pour liggéey rek xam fi nga liggéey nga xam lan la liggéey boobu noonu di njëriñ olum laa jox. Liggéey nañ fu liggéey toolu te ñu ngi continuer di liggéey. We are not taking anything for granted. We are not leaving any stone untouched. Of course, our strategy is different. And we are a new party. When we were born, we said we want to change the dynamics of politics, and we are doing just that. We don't want to allow all these distractors to distract us or to change our narrative just to follow suit or to fit in. We don't want to do that. We want to just stick to our plans. We want to stick to our strategy. It is working. And come December 4th, 5th, everybody will really accept that, yes, our strategy is the one, a force to reckon with, and is the new strategy that's going to define the dynamics of politics in this campaign. Okay, so what will be your last message, to the viewers out there?
Or just considering the election. To tell the viewers that thank you for supporting us to come to this day, for coming thus far. And we're still encouraging and pleading to them to continue to support, render their support, their encouragement. We're not scared to be critiqued. We're not scared to be criticized. We're not scared for people to point out our flaws. That's how we learn, and that's how we've been growing. And we would love to have more of that so that we will continue to grow. But I mean, look at the way we come for our nomination. It's been peaceful, it's been organized. This is what Citizens Alliance is all about. And trust me, this is what we will continue to portray. We will continue to manifest going into the elections. And come December 5th, I'll welcome you to the State House to come and interview us once again. Okay. And what type of government should Gambian expect from CA when elected? Well, the government that's going to salvage the country. Our country is in a undesirable state. You know, people are dying. The hospital is dilapidated. The roads are bad. Agriculture is not fit for purpose. Our schools are just like a daycare that you send your kids just to send them out of the house. So basically, nothing is really fit for purpose in this country. And all you need is the leadership, the visionary leadership, the empathetic leadership, the leadership who has the intellectual pedigree to understand the plights of Gambians, to understand the issues of the Gambia, because you cannot solve issues if you don't understand the dynamics of the issue or the nature of the issue. So you need somebody who understands the Gambian problem and pave a way towards solving the issues. That's what we need. And you have no other better person who can do that than Dr. Ismaila Ceesay, who's really diagnosed the problem of this country and put down solutions once he gets into office, you know, that we will roll out to be able to solve these issues. All right, thank you so much, Nene. It's a pleasure. And best of luck. Thank you, thank you. All right, that was the PRO of Citizen Alliance. Kausu, as you can hear, you know, as you can see, Nene is really optimistic of winning the, you know, December election in 2021. So I think, you know, let's just sit and wait and see what's going to happen. Thank you very much, but I guess suñ mu ne am kenn ki nga xam ne dinañ waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy local language ndax wolof la moo nekk wala si kaalaamaay soose pour ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk di déglu. Okay. Wow, ok dinañ taaxirlu bara Mariama dem di ñëwaat rek ñu dellu si waat fii si biir studios bi dégg nañ ki nga xam ne moom moo amee kaddu yi fële ca li nga xamante ne moom mooy CA li nga xam ne wax na ko xam naa di ngeen ma bala ma run down tuuti rek ci li nga xam ne moom mooy kaalaamay wolof bara ñoo dalal ki nga xamante ne moom mooy veteran journalist si biir studios bi fii nii si suñ oncle Malick comme ni ma ko dee waxee saa yu nekk suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy CA gannaaw bi nga xamante ne moom mooy nomination bi Dr. Ceesay ñëw na lim na problems yu bari yi nga xamante ne ñëpp xam nañ ne mu ngi fii nii suñ xoolee lim na li nga xamante ne moom mooy wàllu wér-gu-yaram gi lim na li nga xamante ne moom mooy buntu njàng mi xool na li nga xamante ne moom mooy wàllu infrastructure waaye si lu mu gën a concentrate mooy li nga xamante ne moom mooy dem ak dikka bi waaye xool na li nga xamante ne moom mooy wàllu suñ transport système bi moto yi nga xamante ne ñoom ñooy war a mun a daw wax na li nga xamante ne moom mooy corruption ak li nga xamante ne moom mooy good governance lii yëpp suñ ko limee nga déglu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jaaroon ak rafet naa njorte ne ñuy ñëw dangaa ne kon Gambia waroon naa passé fuñ nekk tey parce que dafa mel ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy ut place yi nga xamante ne moom lañ amee ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk xam nañ problème si baraa ñoo toog waaye li war a tax ba léegi Gambia ñun mënuñoo weesu si position bi nga xamante ne moom mooy fi ñu nekk 56 years of independence ba tey ni ma ko dee waxee may leen ne ñun ci ngom sax mënuñ koo defaree si biir réew mi loolu noonu lu mu laa woon mooy leen réew mi liggéey defaguñ ko fi réew mi liggéeyaguñ parce que réew mi suñ ko liggéeyoon bunte yooyu noonu yëpp waroon nañoo mun a am si biir réew mi ba nga xamante ne benn si jafe-jafe yu mu wax si wàllum xëy mi ni kon time bi dinañ doon am li nga xamante ne moom mooy xëy waaye amuñ ko alhaji fati mi yalon ko wolom Dr. Ceesay ntol beele nga moy alhaji baylo bari ntol beele nga moy bare fo say munati na Gambia mambono ok janim baylo mi na don kawsu ni cross roke baake famfanke kudantang wole Gambia tora comme banko nyim fam wolong Gambia banko ti me yalon ko place nyinin lal mollol ti mel yalon ko imang taritilinding inim banko mol fanan tema bawo kam mol jimen ka place o nyin banko ngan jama be kono ila posol i fon al halo anitel ni la dimbala nyaatota e wala sola dina banko nyin fonti o keta fenti me yalon ko ay mol tora nyin banko kan jam bawo kaje mol ka place ta pour ka banko nyin dogo bat all ka of me kon national interest amunda han gabi Gambia mom mol soto mel yalon ko ibe lola ka diamo me yalon ko aninka koke me
yalon ko wala banko sola gambe sulati wala amda ni atara banko la nyarta ku dan ata no koma wala na dokulal mel do ko banko jang fo sey ko dindi tapalayani nakaroni jankola molla official kono public office imanyina ka dingrad mi yalan ko ibe dimba tambini nin jelela on mo kulati mengo nin gambe many bondi ala system ko ndron banko la nyarta nyi aba ko yala bakela baraka bake ambe awatala line la mi yalon ko wo fanambe jana mi yalon ko wolom election house alaji fati aning baylo bali ngi bula drong ye mi yalon ko wolom awa fanang engage nanata ni mi yalon ko wolom manika kangola jandimbe sauna kata ni mi yalon ko wolom surwa kangoti. Alright, abaraka bake kausu bari ngon kabi albe Star TV le jibe kan minu fanam be lamoy kan radio lo 96.6 nomination coverage ol bakere min ko master non kabirin sibito bilo mu atili nani jangoti min follow ta da be wolo bakere Mamadi S Kamarati GDC na da blono mam yalla ko mama kandele o patu nya don ko ya ñin temmena nak min batani IEC wol kada CAT Dr Ismaila Cissé afana yalla kaytol sama IEC la afana mbaji kirne ko Momar Ndiaye bina kuma ko yelo folale mi yalla ko ba dending ala loda ñaata bode je bi Mamadou Ba tout independent wala kana ateñing dolado baade ngon ñaata do man ko men kawsi afa ñami ning awasane bina awa line auto okay awa hello awa e kam moyle ko de yo awa nga karam da ko bilom tilin nani jangoti anu min folo tata bi wala keda Mamadi S Kamarati mi ya blow no ma wala keda GDC ti Mama Kande aning min keda CAT Dr Ismaila Cissé ñin temmene sa fono badin jibil la ni badin min ko be la moy kan mu ne ba kere ngata ñi IC la korda bado je batil haden highway. Okay, abaraka bake baylo min folo nata wala Mamadi KS Kamarati ato kay kabrana ta man son kadiyam ngawle je bari moment nata wala main be wono ma wala Mama Kandeti GDC la leader ni GDC la flag bearer ni ata fane men fala ko la diamo kono wala karan la fannala ani mol la jata kende karan la fanani mol la jata kende ani me ala ko wala security ti ani agriculture dungata fanan no diamo to nsa nga na korosido to ngaje ko melbe yalon ko nata jan kabrin kunun ko kana fo bila ibe ka ku kilon fo Ismaila Cissé fana nata ya fana wo ko fo bari me yalon ko atela diamoni ta fatata mena wala ate men foje wala ji senemati me yalon ko kuma yata adama di wala jata kende ya to bake anala baluwoto anin fana skill training ibedi am ta karan wala fanala barate damal moti me yalon ka skill training ko fodi me yalon ko fana important tabake kata manke mobe la sesino class o kono ye karan anin fana manke mobe la sesino la office o kono walam toñati awa ñin temena fongo la karo ato ne min kada tanko la karo bañali le bi tanko security ha comme lundol be ñamen doron security ñi kabri sonde nata jangaji be security be ñame abeti ata bake katu kamol control nola ani fana ikela do ibela do ko ke ka ñamala be ñi tembe mento ten kabri sonde kana fo bi talato kan problem ku man ke jang alhamdulillah awa abaraka bake mbe tentula mbe jayla ifana ya baraka ni Mariama Dem ane menkata Omar tungarate kawsu alaji bela mo nyola ñin temena min bakere ngate ñi IEC abaraka awa jani kata ngalo ne ko ambe mi yalon ko wala Omar Tunkara Tala wala Paul Stephen Prera ani mi yalon ko wala surwa kangoti drong ke ñinin ka drong bayri awa fa ya fale manika kangoto ani ajibe nanata nin kumol mi yalon ko wala bota Dr Cissé ya ay kudol la faje mi yalon ko ñinul imafo bari ni yala manifesto read wo kilingol bijele nanata ni mi yalon ko wala tanin na la karola dol be ngalo ne ko tanin na bi masi bolom ni botanam burfut ma fangola e kanani mi yalon ko wolom ton table imma e katentene kanani sukota la sirola wala kanani Senegambia la sirola pour yefute la do kudula wo mu kilineti ni botan nan mi yalon ko wolom brika ma fangola ni futata fanan tabokoto ma fangola janin ka futa Westfield wo fana mutare ko doleti bare fo sain mi yalon ko wolom mutol nyimbe la fakanni fo ngam man sakundal sotole bang mi yalon ko angale kamin fo ko visionary leadership minul ba jibe la ñin sanji nani ñaato sanji lulu ñaato sanji muwa ñaato
ñanta ñi moto sifal soto la moto nanga mo mi yalon ko wala be taralam ñi banko kam wo be kala ñinti woto ñanta ñi sila sifal le lola man woje folo anu woketa ku mi yalon ko toñabe damin ñanta ka wol sifal korosi bari wol damal se banko samba wol damal se banko samba no alaji fati kawsu wo mu toñal dron am daron ko min kukilim fanan a sewonyim fana warta kawsu niaji be biring jawral jamano jamela jamano campagne ni nomination ko nu nyamen amunta sa nga yirwa soto fana la bawo tembo nun to nun 1996 kana han fo 2011 carte fe wala fanato o tembo do politique party jamabe ko ne kamune fe kafo e banko mol de mala ila yirwa la fanato mebe de nin senola bara mun da sayin kaji ko patiol be natale inira fero nata birin karan lomban senol ba mun da sayin oron jigita ko patiol ka men fo sayin bawo mol be la moy kan andu yalne ko be ba safere kan naba larne ila do ko nyin iba taman la ni nyala me yalon ko sinin abe gambia na fala banko mol nyil fanan na fala bawo ngan kodi wato la me yalon ko patiola nyaton ko mini ba fala gambe mole ko alla seno bundam be nyini nyine kala jemba yirwan la ni place ta rong ibu ka fenkeje sayin ni mo ndio sifake amunda roite carte final ay ta gagnil on sa gambe sita wato me yalon ko mo se carte gagné no le sanji lulu fula nyaw nyata gagné no ka to ay munefo wala kata fon la ello nyiti wolem toñati alaji fati xamna ne dinañ dalal ki nga xamantene mom moy Paul Stephen Prera mom nak mo neka ki nga xamantene mom moy senior reporter bi nga xamantene mu fofu parce que mom moy suñ chief li nga xamantene mom moy editor si radio bi tay nak su fekkee ne wàccana be dem di def li nga xamantene mom moy reporting fokk rek ñu nangul ko li nga xamantene mom moy maxama bobu nonu si kanam tuti dinañ ko jël si téléphone bi su fekkee ne yambana allo Paul waaw ok boss Paul ñu ngi laa déglu si li nga xamante ne moom mooy nomination bi fi nga xamante ne moom mooy election house mun nga ñoo faram fàcceel rek fu mu nekk nii si yan jamono lañ nekka ak li nga xamante ne moom mooy kaddu yi nga xamante ne ñu jot a ñëw wane li nga xamante ne moom mooy seen kayit yi luñ jot a wax gis nañ li nga xamante ne moom mooy Mamadi KS Camara gis nañ li nga xamante ne moom mooy Mama Kandeh waaye ki nga xam ne moo fa jóge léegi nii di ki nga xamante ne moom mooy Dr Ismaila Ceesay benn independent ñaari political party naka nga ko jàngatee. jërëjëf Kawsu di la gërëm di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi jotoon a jaar di liggéey ak yéen rek di gërëm képp koo xam ne jamono ji mu ngi seetaan yaakaar naa Gambia am nañ lu bëri lu ñu war a jàngat ci bés ni ki tey comme noo ko waxee ma foog ne rek nit ki boo defee lu angale di wax sa homework dina nekk li nga xam ne dina la pare yaasal fii laata ñuy ne 4 décembre ñeenti fan ci weeri décembre di nga mën a pareel sa boppa mun a bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy séntu pour wàllum xeex bi pour mun a doon ki nga xam ne kooku la doomi réew mi di tànn nga doon njiiti réew mi maanaam président bi nga moomee lenge yi nga doxal sarta nu réew war a doxee fii ci suuf Gambia comme na ko waxee rek ñaari parti wala ñetti parti yi fi jot a jaaragum tey fii ci IEC headquarters bi fii ci Baatin Xaadinwee bi yaakaar naa war nañoo xool seen boppa bu baax nga xool sa doole fan la tollu bu dee yow mënuloo bëri ak ñii ci géew bi war nga mun a dem bootu ci Kawsu wala nga bootu ci Saara wala nga bootu ci Alieu Tunkara comme donc man bu ma bokkoon ci ñii nii foofu laay xoolee suma bopp damay xool ñi nga xam ne jot nañoo ñëw ci nomination bi ma xool seen doole fan la toll ma xool fan laa toll bu ma xamee ne mënuma buuxanteeg ñii damay wuti benn fas bi nga xam ne buñ ko dooree yar bi dinaa mën a ànd ak moom dinaa mën a am li nga xam ne loolu laa bëgg a jox réewum Gambia. waaw waaye boss Paul démba dégg nañ ki nga xamante ne moom mooy GMC seen njiit bi mu ne lii nii du xëccoo bi nga xamante ne mu ne this is not an election of crowd si kaalamay àngale mu ne du xëccoo bi nga xamante ne mbooloo la ñoo xool dégg nañ si Independence Stadium bi ki nga xamante ne moom mooy njiit bu United Democratic Party wax na ko wante soo xoolee tey jii ndax mbooloo mii rek war naa mun a tax nga yaakaar dafa mel ni ku nekk yaakaar na boppam. waaw Kawsu loolu nekk na ay kaddu yu nga xam ne yu am solo la. boo xoolee ñaari njiit yooyu noonu maanaam honorable lawyer Ousainou Darboe bi nekk parti secrétaire général bu UDP mu wax kàddu yooyu noonu yaakaar naa ñun Gambien bi nga xam ne ñu ngi toog si biti di leen di déglu ku nekk li nga xam ne loolu nga bëgg a jox réewum Gambia jamono ji ñun ñoo war a xool sol mbaxane bi seet lan moo ñu gënal ñu seet seega ba baax ba xawul ndax dëgg la lii lañ bugga ndax kii lañ bugga ndax sarta yi nii wala 10 point yu gaay dee waxtaane wala 5 point yu gaay dee waxtaane
wala 3 point comme nu ko gars yi di firindale wala di ko gars yi di waxee ñu seet ban moo ñu gënal ak gan moo gën pour Gambia Kawsu dama foog ne jamono buñ toll nii du jamono bu nit bu war a ñëw rek wax la nga gëm ci ay kàddu da nga war a xoolaat sa bopp nga seet ndax ku nekk ci leen ngay jamono yi ndax président Barrow moo ma gënal ndax ñeneen ñi ñuy ñëw tey pour ut toogu bii nii lu ñuy wax mooy gënal li nga xam ne ku fa toog defut li nga xam ne mooy liggéeyam ndax ku fa toog tamit bugg na ñu mayaat ko beneen ay at pour mu toogaat liggéey nga déglu tamit kooku ñu seet ban mbaxane moo ñu gënal ni ki ay doomi réew mi fii ci suufi Gambia man yaakaar naa loolu la askan bi war a toog jamono ji di déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ñëw jamono ji ci turi parti yi ñu leen tànn pour ñu doon njiiti parti yooyu noonu ci bési nomination bi fii nii. finally lan mooy li nga xamante ne moom mooy bunti kaaraange gi ci ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ak yéen taskati xibaar yi ak tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy di Red Cross parce que foog ñu jaajëfal leen ñu ngi gis waa Red Cross ñu ngi si dang-dang yi di daw di daanu yëpp li ko waral mooy li nga xamante ne moom mooy welfare yaay ñu fa nekk naka nga jàngatee li nga xam ne moom mooy bunti kaaraange gi Kawsu lakk nga li nga xam ne lu am solo la torop lii nekk na li nga xam ne depuis ci suba maa ngi ko doon matu di wax war nañoo binda jëlee ko ci angle boo xam ne dinañ wax Red Cross yi ak li nga xam ne moo nekk security force yi maanaam borom takku der yi gàcce ngaalaama ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ko fiy def Kawsu am na ñu nga xam ne sax day dem ba tàng ñu foog ne situation bi dina wecceeku waaye di nga gis ne dina ñëw ci benn fànn gis ne dalal ñëpp pour wan leen ne yéen lañ fi nekkal yéen a tax ñu teew fii tey pour gis ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw pour tànn wala nominate sa parti leader dinañ la jox sécurité bi nga xam ne yow loolu nga war a soxla ci grand bi fii nii Kawsu suñ walee wax wàllum Red Cross yaakaar naa tey ñun mi nekk ci kër yi di seetaan lii ñoom tey ñu ngi def lépp li nga xam ne rek ñëpp xam nañ ne jamono ji àdduna wér ngel képp xam nañ ñu ngi ci jamono mbas mi ñoom ñu ngi def lépp li nga xam ne ku nekk ki nga xam ne nekk nga fii nii di nga séntu sarta yooyu noonu dinañ fexe nga sol sa face mask dinañ fexe nga raxasu saa yu nekk mu nekk li nga xam ne Kawsu am na maanaa torop comme ñaari faana yi nii maanaam bunti karanga bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ñii di waa di Red Cross yi Kawsu ñu ngi def li nga xam ne lu am maanaa la torop fii ci IEC bi fii headquarters bi ñu gërëm leen bu baax ci turi ñëpp ñi nga xam ne tamit ñoo nekk fii ci wàllum liggéey media house bi ndax print nga dañuy bindala Kawsu ñu ngay def lépp li nga xam ne rek askan bi Gambia ak adduna bi lu ko wër yëpp dinañ am li nga xam ne loolu lañ soxla pour bëgg a digga comme donc ñu ngi wax ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi Star FM Star TV gàcce ngaalaama ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koo def fii nii ci suuf bi pour gis ne askan bi am nañ lépp li ngeen ñu am yaakaar naa bu ma demee ba dox làkkuma ci njaago yi ñeenti fan yëpp ñu ngi liggéey dégguñ li nga xam ne ci kanama njaago ñu ngi koo wax Kawsu njaago yi dinañ ma mere te duma nangu ñu mere la yow yaay sama boss kon jox nañ la kàddu yi xam naa ne duma la mën a laajte parce que dégguma ko njaago lu ma si dégga mooy uleera ban potiis mooy waxtu ñibbi jot na waaye waxtu ñibbi jotagut kon ñu bàyyi la nga gaame kàddu yi si kaalamay njaago boss Paul mën naa ko laajte jërëjëf Kawsu nda baramak way tinjima jakkudu la Gambia no tande Gambia ende ba ci gongri pitani Star TV wala ndi ci man Star FM tipo boss Gambia ti wonde ci rew lerim lesne de ba metu IEC tat na sinim lesne tin December pli Christmas tinga nungu bakar ba buka Gambia te Gambia bi kum lesne ba kay karta ka guti karta buka juk buka ratna sinim lesne nul ni ba ngalo ko mun ka japp milia Gambia ni ba nyang Gambia bi lingu tunni ba buka manjako oler puis tunu lerim lesne njaka tef njaka certificar njaka tenim lesne na sina mun firaw na sina mun ni ngalo comme pu bosu pu ba buka Gambia buka bi buka jankma buka kuri katem lesne wuli bi ku yeparayu nyanan ci njaka cikman ko em lesne wuli ba kar njaw na paneji pen njaka kabat jaka cigma mbikim lesene wuli be jak len tum comme ba buk Gambia ntari nda jukuti ba metu IEC pu cigma mbikim lesene karata buku buka ci ba wek parti bikim lesene nunwa jake juk
waaw kooku mooy Paul Stephen Pereira mu nekk li nga xamante ne moom mooy suñu éditeur bi waxtaanoon ak moom rek ci li nga xamante ne moom mooy liy xew foofu si kanam tuuti dinañ dem jël break gannaaw boobu noonu xam nañ ne suñ xoolee ci li nga xamante ne moom mooy itinéraire bi bi léegi ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Bah tout independent candidate mu ngi war a ñëw waaye balaa boobu noonu foog ñu dellu si fii si biir studio bi def ay jàngat mun a tàggatoo jël li nga xamante ne moom mooy break Oncle Malick veteran journalist mu ngi fii nii si kanam tuuti dina jël li nga xamante ne moom mooy kaddu gi jiite li nga xamante ne moom mooy team bu fi nekk yëpp ñu dellu si fii nii ci biir studio bi Alhaji Fatty Baylo Barry indeed it has been a challenging moment on the ground but still the team had been constantly working regardless of the situation. This is something that we know we owe it to the followers of Star FM and Star TV. I can tell you right now, both the even the online followers are enjoying the program really. Alhaji had been following online. Is there I'll put that in time, but just to reflect on preparing at the ISC headquarters is really, and then I think we are looking forward to a peaceful election. And then the good thing about it, our leaders are coming with a different dimension on how lip service, but it also showcase in whatsoever they are doing to promote and then help this country to move forward. Because after independence up till now, Gambia really lack and need a lot of things that we should enjoy as a Gambian. What is as we rightly said, that is the attitudinal change. Situation of, because if you look at right now, the traffic congestion in the street, it is really worrying because from here to Westfield you should pay $10, they charge you